美国又搁发起街头示威，抗议川普市政被诉访地坏爸爸。50个州拢总超过2600场游行，伫咧纽约都有80万人参加。时间加将近4个月，全美50个州18个再举行无爱国王的街头示威。第一大城纽约市早起街路甲地铁的出入口，四界拢是手举各式抗议标语的民众，强调民主毋是君主制，迄个法毋是有无拢无要紧。现场也有各种创意的海报甲装扮，像甲川普为做苏联领导人的模样，口说伊是一个独裁者。另外，这纽约市紧急估计选市5个区组织将近10万人。敢若是这个市府广场第7大道就将近2万人，现场风客甲是拢袂过。大路两边甲天顶全程拢有警力戒备，过程平和有特殊，无任何特殊的行为发生。Well, I mean, you can see what's going on. It's horrendous, right? I mean, we're literally pulling people off the street. We have masked men abducting people, kidnapping people, disappearing people because of their political opinion. That's not what we're supposed to be about. 相关世界拢是人的场景，也出现伫波士顿、华府、芝加哥、亚特兰大、奥斯汀、西雅图、洛杉矶这所在，总计有超过2600场的游行来举行。引发民众不满的问题，亲像移民执法单位非法的掠人行动、联邦国民兵进入地方、健保补贴互取消，是毋是最近选区中为所带来效果等等。Everything is at stake, everything, and I'm paralyzed at home. Out here, oh my God, I can see in their eyes we're thinking the same way. We can't have this. We just can't. 原来人伫佛州海湖庄园参加美加一场爱上100万块美金募款活动的川普，伫福斯新闻访问回应讲，家己毋是国王。共和党定名讲，这拢是极左团体 Antifa 舞出来，并且加这游行的集会搭上想分美国的标签。《公视新闻》王慧文编译。